Bese ke sesithola lapha u-x squared minus 16 ngaphezulu sithola u-x squared minus 16 ngaphansi sishiya njengoba kunjalo sikhohlwe ukufaka ilimit yethu sithi limit as x approaches -4 ngaphezulu sithola u-x squared minus 16 ngaphansi sithola u-x plus 4 times x squared plus 9 square root salokho plus 5. Then sesiyabona ke ukuthi ngaphezulu sithola u-x squared minus 4, x squared minus 16 oyi difference of squares naye ngakho singabhala ke ukuthi lona u-x minus 4 times u-x minus 4 times x plus 4 obese ukhanselana nalo x plus 4 olapha ngaphansi and then bese kusala ke u-x squared plus 9 plus 5. Manje ke sesiyabona ukuthi sesingaphinde ke sizame ukusubstitute okwesibili ukuthola ukuthi sithola ilimit enjani. Uma si-substitute ke ngaphezulu sithola u-minus 4 minus 4 or minus 8 ngaphansi sithola u-16 plus 9 25 i-square root sika 25 u-5 so sithola u-5 plus 5 sesithola u-minus 8 divided by 10 over u-minus 4 over 5 ilimit yethu ke leyo esitholako ngale function leyo.